Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Baba Sunkara. In this video, we are going to discuss environmental class on zero carbon theory and also regarding the greenhouse gases together with carbon trading, because all the three come together. First, let us go to greenhouse gases. దీని గురించి చెప్పే ముందు, we all feel that during the daytime the temperatures are very high because of the sun rays. సో సూర్యకిరణాలు పట్టడం వల్ల భూమి వేడెక్కుతుంది, ఆటోమేటిక్గా టెంపరేచర్స్ హాట్గా ఉంటాయి. బట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద నైట్? ది హాట్ ఎయిర్ విల్ గో అప్ అండ్ మదర్ ఎర్త్ బికమ్స్ కూల్, ఇస్ ఇట్ నాట్? కానీ ఈ రోజుల్లో పరిస్థితి అలా ఉందా? బికాస్ సమ్ ఆఫ్ ది గ్యాసెస్, ద సో కాల్డ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్, దే ఆర్ స్టక్ అప్. ది హాట్ ఎయిర్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ అప్, ఇట్ ఈస్ దేర్ ఓన్లీ, అక్కడే ఉంటుంది. దానివల్లే రేత్రిపూట అయినా మనకి చల్లదనం రావటం చాలా తగ్గుతుంది. దిస్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్. వై దిస్ నేమ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్? బికాస్ they act like, these gases act like the glass walls of a greenhouse, and therefore the name of greenhouse gases has come. What are the greenhouse gases? First one is carbon dioxide. We exhale carbon dioxide. Animals inhale, plants inhale carbon dioxide, and they leave oxygen, which is helpful for the mankind. Carbon dioxide. Second is methane. Methyl isocyanate gas. You know, in Bhopal disaster, this gas has called so much. Then ozone, O3. That is nitrogen oxide. Then chlorofluorocarbons. So you know, chlorofluorocarbons are being emanated from the industrialization or use of the air conditioners, use of the refrigerators, etc. And water vapor. They are called the greenhouse gases. Definitely, they amplify the forces that cause warming. వీటి వల్ల గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఉంది. సో రిజల్ట్ ఆఫ్ విచ్ సిఎఫ్ఈస్ గురించి చెప్పాను. ఓజోన్ డిప్లేషన్ వస్తుంది. ఓజోన్ లేయర్ యొక్క బొక్క ఇంతవరకు పొడవలేదు. ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ టాపిక్. యాజ్ ఫార్ as గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఆర్ కన్సర్న్, దీస్ ఆర్ ది గ్యాసెస్ which actually amplifies the global warming. They are the causes of the global warming, right? So they are being observed since the Industrial Revolution. Then how to reduce them? This is what is very, very important. By cutting, the Paris Agreement is there. The law, Paris Agreement wala cutting of the carbon emissions is actually essential. It has become essential. They can, and there are some other methods also. The Paris Protocol clearly says that the carbon emission should be reduced. That is what is called carbon trading. Particularly Chinese protocol, Chinese dallo kuda ee carbon trading, they should be reduced 25. Ultimately, by the year 2050, carbon emissions should come to zero. దానివల్ల ఇప్పుడు మనకి మోటార్ సైకిళ్ళు లేకపోతే 2-wheelers 4-wheelers అన్నీ BS6 మోడల్ వచ్చిన కారణం, సుప్రీంకోర్టు అంత గట్టిగా ఉండడానికి కారణం అదే, రైట్? సో హౌ టు రెడ్యూస్? దిస్ ఈస్ అనదర్ దిస్ థింగ్. బై యూజింగ్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ లైక్ coal, oil and natural gas, and also moving to renewable energy. కరెంట్ కావాలంటే మనం ఎలక్ట్రిసిటీ వాడుతుంది. దాని బదులు if you use the solar panels, if you use the electric vehicles, the carbon emission will be very, very less. Therefore, carbon trading. So carbon trading is otherwise called as carbon emission trading. So definitely for buying and selling credits. మీకు ఈ మధ్యకాలంలో కల్కి సినిమాలో క్రెడిట్ తగ్గిపోయింది, కాంప్లెక్స్కి వెళ్ళాలంటే అట్లాగే బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ క్రెడిట్స్, దాని మీద కార్బన్ ట్రేడింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. నౌ కమింగ్ టు జీరో కార్బన్, ఇప్పుడు చెప్పిందే దీంట్లో చెప్పాలి. సో ది ఐడియా ఆఫ్ జీరో కార్బన్, సో డెఫినెట్లీ ద అట్మాస్ఫియర్, ఓషన్స్ అండ్ కార్బన్ సైకిల్స్, దే షుడ్ బి
coming to zero. Carbon emission should be zero. This is what is called zero carbon theory. Result, global warming would totally come down. And the carbon dioxide, CO2 emissions, they will be reduced to net zero. This is the effect of, this is due to the Paris Agreement. Zero carbon, Paris Agreement మీద ఎక్కువ మెయిన్ ఇది. సో కాబట్టి the carbon cycling in ecosystem should be coming to zero. సో దీని మీద 2-3 కేస్ లాస్ కూడా మనం తెలుసుకోవడం మంచిది, particularly European Court of Human Rights. In the case of వెరీన్ క్లీమా, సో షూస్ అంటారు, SCH చాలా ఉంది, వెరీన్ క్లీమా షూస్ అండ్ అదర్స్ వర్సెస్ స్విట్జర్లాండ్ 2024. దీనిలో సమ్ ఫ్యాక్టరీ వాజ్ ఇన్స్టాల్డ్ నియర్ రెసిడెన్షియల్ కాలనీ, పర్టికులర్లీ సీనియర్ సిటిజన్స్ రెసిడెన్షియల్ కాలనీ. It is emitting so much of carbon dioxide, particularly from the smoke it's coming. They have filed a case, and the European Court of Human Rights, please remember, the government is directed to cut the so-called CO2 emissions and also greenhouse gas emissions. Failure by Swiss government will be taken as a violation of human rights. See the effect of older women. వాళ్ళు పెట్టిన పిటిషన్కి ఎంత సీరియస్గా తీసుకుందో చూడండి. బికాస్ రైట్ టు లైఫ్ ఈజ్ అ ఫండమెంటల్ రైట్. రైట్ టు లివ్ హ్యాపీలీ, నాట్ విత్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆర్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఆర్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్. Second case, the Dutch Supreme Court, in the case of Netherlands versus Urgenda, UNG, not Uganda, Urgenda, URGNDA. So in this case, 2019, Urgenda is a foundation, 2019, acknowledged the obligation of right to life. అక్కడైతే ఆర్టికల్ 2, మనకైతే కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్టికల్ 21 ఉంది. సో డచ్ గవర్నమెంట్ వాజ్ రిక్వైర్డ్ టు కట్ the greenhouse gases to 25% when compared to 1990. ఇలాగా దే ఆర్ గివింగ్ బ్యూటిఫుల్ డేస్. అలాగే ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ దాంట్లో ఈ మధ్య కాలంలో జీరో కార్బన్కి మంచి కేసు రంజిత్ సింగ్ కేసు. సుప్రీం కోర్ట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ M K.Ranjitsinh, సింగ్ అంటే SINHA మాత్రం రాసుకోండి, జీ బెట్లైన, M K.Ranjitsinh and others versus Union of India 2022. In this case, Honorable Supreme Court held that the climate changes, definitely they are posing crisis, CRISIS, crisis. So definitely the so-called birds, they are totally becoming extinct. కొన్ని జాతులు వెళ్ళిపోతున్నాయి. దాంట్లో మనకు నంద్యాల దొరికే బట్టమేక పిట్ట అంటారు దాన్ని, బట్టమేక పిట్ట అని ఇంగ్లీష్లో దాన్ని ఒక్క నిమిషం చూసి చెప్తాను. It's called a Great Indian Bustard. నార్మల్ గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ నేను మార్కాపురంలో తెలుసుకునేవాడిని. నంద్యాలలో అంటే దే కమ్ ఫ్రమ్ సైబీరియా, అక్కడ నుంచి వస్తాయంటారు, బట్ ఆ కాలంలో మనకి ఎక్కువ ఉంటాయి. సెకండ్ ఈజ్ లెస్సార్ ఫ్లారికాన్. సో మిస్టర్ M K.Ranjitsinh, who is ornithologist or interested, a public spirited person, he filed a public interest litigation requesting protection for the 2 endangered species, Lesser Flolicon and Great Indian Bustard. ఎందుకంటే బస్టర్డ్స్ రికవరీ అండ్ ప్రొటెక్షన్ వర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది జీరో కార్బన్ ఎమిషన్స్. సో రైట్ టు క్లీన్ ఎన్విరాన్మెంట్, సో మెనీ థింగ్స్, climate change, so many things have been discussed in this. So definitely the traditional lives of the birds should be protected to protect the so-called Mother Earth from the greenhouse gases. So friends, this is the topic related to zero carbon and greenhouse gases, and also the carbon trading. All the three combined together I have told in one class. We have taken 1 hour. I have taken 1 hour for you to explain the same. I hope you are clear with that. But if you are not clear, please see the video and enrich your knowledge on environmental law. With this, I am concluding. Thank you very much.